Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Always remember the 5 names. It protect you. Never think you are anybody. Always pray for help. There are gods and goddesses and Bodhisattva, Buddha always try to help you if you call for help. Before you call even. It's just if you call, then it's better. Together, you call, they respond. So you connected with each other. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีจิตใจอบอ้อมอารีผมนฤทธิ์จากกรุงเทพมหานครในประเทศไทยที่น่าตื่นเต้นคนไทยที่อ่อนโยนขอส่งความรักอันลึกซึ้งแก่ท่านประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และลี้ลับพื้นที่ภูเขาอันลึกลับในภาคเหนือได้รับพระพรให้มีพื้นที่ขนาดมหาศาลของพื้นป่าอันบริสุทธิ์และน้ำตกอันงดงามขณะที่ทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามมากในภาคใต้มีหาดทรายต่างๆทอดเหยียดออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะนับร้อยภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับไหลและที่มีชีวิตชีวาเป็นไปด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เมืองร้อนและอาหารที่มีกลิ่นหอมและยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งส่งออกไปกว่า11ล้านตันในคริสตศักราช 2018 ในฐานะประเทศแห่งพุทธศาสนามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามนับไม่ถ้วนปกป้องคุ้มครองประเทศและมอบสันติสุขให้แก่ชาวไทยผู้โอบอ้อมและเอื้อเฟื้อเป็นเกียรติที่จะแบ่งปันแวบหนึ่งของความอบอุ่นและประเทศไทยที่เป็นมิตรแก่คุณท่านผู้ชมที่ใจกว้างเราขออธิษฐานต่อสวรรค์ขอให้โปรยปรายคุณด้วยพระเมตตาและแสงสว่างจาก
พระเจ้า กว่า3 ทศวรรษท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียววิถีกวนอิมเป็นที่ปฏิบัติกันโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อาทิเช่นพระพุทธเจ้าคงจื้อกูรูนานักพระเยซูคริสต์เหล่าจื้อพระกฤษณะพระมหาวีระพระศาสดามูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและท่านอื่นๆอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาทั้งส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระเจ้าอันเป็นที่รักสำหรับการช่วยเหลือทางการเงินความสะดวกสบายและการสนับสนุนแก่ผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นและหรือเพื่อเหตุที่ดีใดๆมานานนับปีในฐานะเป็นเรือที่ต่ำต้อยสำหรับเฮียสคำศัพท์เป็นกลางสำหรับฮีสกับเฮิร์สความเมตตาและความรักต่อลูกๆที่มีค่าของพระองค์ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้รับการสนับสนุนและความรักจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลและบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับรางวัลมากมายจากพวกเขาอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกุดซี่ในปีคริสตศักราช 2006 และได้รับพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำทางจิตวิญญาณโลกในปีคริสตศักราช 1994 รางวัลมหาวีในปีคริสตศักราช 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 25 ตุลาคมทั้ง2 วันได้ประกาศเป็นวันอนุตตราจารย์ชิงไห่และพลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
เราขออภัยที่ไม่สามารถออกอากาศรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากเนื่องด้วยไม่มีพื้นที่และเวลาพอเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตราจารย์ชิงไฮส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปลี่ยมด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองผาสุกการที่เริ่มเพื่อเผยแพร่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารวีแกนนานาชาติเลิฟวิ่งฮัทบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์สุพรีมาสเตอร์และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตราจารย์ชิงไฮได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกาจากยุโรปถึงโอเชียเนียและจัดปาฐกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อทางจิตวิญญาณต่างๆหลากหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าพระสุรางคมสูตรต้นกำเนิดของภาวะถูกครอบงำตอนที่3ของ7ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้เป็นภาษาอังกฤษในวันที่25ธันวาคมคริสตศักราช2018So the Buddha addressed those who has more to learn, those who enlightened by conditions, as I just mentioned, either by touch, by hear the sound, by smell, fragrance, stuff like that. And those who are sound hearers have now turned your mind to pursue enlightenment, attainment of supreme Buddhi, the unsurpassed, wonderful enlightenment. I have already taught you the two methods of cultivation. He addressed them all, that all of you I have taught you the two methods already. Okay. So now, but you still are not aware of the subtle demonic events that can occur when you cultivate samatha and vipassana. Yeah, different meditation. Maybe cultivating the light and sound even. Even in the presence of the living Buddha, powerful Buddha, every day with him even, these monks, and still could be prone to this demonic influence. So the Buddha say, if you cannot recognize a demonic state when it appears, it is because the cleansing of your mind has not been proper. Scare you or not? The monks renounce everything. Every day with the Buddha, still could be prone to demonic problems. Therefore, I do not blame you. Just don't always boast that you have attained number 6, number 7. There are no such thing, okay? I know you cannot. I just know it, okay? So no need to tell me anything. 6, 7, 8, only those saints who came from there, they can go back. None of you are. I am so sorry, okay? If you are, I don't have to sit here. I go sleep. Eat chocolate, whatever, yeah. Before coming here, after seeing the performance,
And I came home, feel tired. I did not eat anything until then. Until after the end of the performance, I came back. I still did not feel like eating. But I thought I better take something before it's too late. Yeah? But I didn't enjoy any food. I didn't feel like wanting to eat and no taste. I feel tired. I want to sleep. Really, I wanted to sleep. Or meditate, my sleep, my different sleep. I call the responsible person. I say, hey, listen, can you tell me how long it takes to gather people? Because otherwise I might go to sleep. I'm worried I don't wake up. And he said, okay, we hurry, in 1 or 2 hours. I said, my God, okay, in that case, please call me. Wake me up in case I oversleep. So he did call, but I could not really be at ease, When I had some appointment, it's very rarely that I really can forget and sleep, even I'm very tired. And everything is new here. My mobile phone is too modern. I don't know how to set an alarm clock on it. Normally I have this small one, and you just say alarm, and then it put alarm, and you put a number. This one, those iPhone, is too intelligent for me. I have no time to even try yet. Maybe I could. It's just, I don't know, I'm not used to it, and I didn't do it. So I cannot rely on that. Whatever new thing, and you haven't tried it, if you try it, what if it doesn't work? And then I let you sit here forever? So I said to the brother, please call me when it's ready. And then I wake up. Okay, do I have to go? Yes, I have to. Remember a joke I told you? Lighten up a little bit. There's one man in the morning, his mother come and wake him up. Wake up, time to go to school. And I say, I don't want to go to school. Mother said, you must. Yeah, you must go to school. Yeah. And he said, oh, nobody like me there. The class don't like me, the other teachers don't like me, and what do I go there for? I don't want to go to school. Mother said, you cannot not go. You are the principal of the school. You must go. When I first read it, I thought it's a truant kind of student. And at the punch, you are the principal, you must go. It's cute. So now, the Buddha warned his monks, So he continued, you may be troubled by a demon from your own skandhas. Skandha means your senses, your normal senses. Or a demon from the heavens. Yeah, there were two kinds of demons here just now. One is from your own in physical realm, another one from heaven. You would think heaven have no demon, wouldn't you? Have. Probably this is Asura heaven, astral heaven. Asura have 120 plus levels. Not just Asura and then that's it, They have bad demons and medium demons, and they have also good Asura people, benevolent and helpful, very loving. Yes, and that's a higher Asura, but still nothing compared to the higher one, like the second level or the third level. Still in these three worlds, they are still having trouble with the mind. They still struggle with possessiveness or jealousy, fighting for some kind of ideology or expanding of the territory. Heavens and Asura often have fight a lot, all the time. So if you have war here in the world and you think if you can take refuge in a higher heaven, you're wrong. They have more dramatic weapons, They don't even need gun. They can destroy the enemies just by thinking. Yeah. You never know when they're thinking what. That is a problem. If somebody wields a weapon at you, then you know how. You might run, okay? Or you might counter him first. But if just by thinking, then, it's very difficult. Especially if your so-called enemies are higher level than you, more powerful.
even if they are heavenly beings. They're not all benevolent, okay? So now the Buddha say, you might be trouble, or you may be possessed by a ghost or spirit. Beware, okay? Must always remember the 5 holy names or the gifts that I give to you. Wow. If your mind is not clear, you will mistake a thief for your own son. It's just a parable, okay? If somebody who is not very profitable to you, and you invite him to your house, he might steal all your things. He might look like your son, look like friendly, or you might adopt him, but it's not too good for you. First, the Buddha warned you, don't mistake a thief for your son. Why he likened these demons for thief? Because they can steal. They steal your spiritual energy. If you let them near and they use it to empower themselves, the more they steal from you, the more powerful they become. And the weaker you are, and then they will control you, okay? Always remember the 5 names. It protect you. Never think you are anybody. Always pray for help. There are gods and goddesses, and Bodhisattva, Buddha always try to help you. If you call for help, before you call even, it's just if you call, then it's better. Together, you call, they respond. So you connected with each other. If any of the demons, they can take hold of you, then they hang around. They know you're weak, of some weak point. Maybe your precepts is not complete, not clear enough, okay? Maybe you still tell some lie, white lie, or lie that you don't even think you tell lie. You make excuses for yourself, doing something that you should not do. And even maybe your mind don't understand, but your subtle mind knows it. Your subconscious knows it is a lie, but still you think it's okay. So this kind of lie, the subtle precept problem, must be aware, okay? That's what the Buddha keeps saying about precepts, yeah? Otherwise, he just say, okay, come become a monk with me, and you become a saint already. You leave everything, you renunciate, you are great, and then you don't need to worry about anything. Continue. He teaches every sutra he mentioned again and again. Don't eat meat, yeah? Even don't wear silk. Don't take milk. Don't take butter. At that time, they don't have vegan butter, I guess not. Otherwise, Buddha would say, be vegan, make peace, right? In India, those times, they just use milk to churn into butter and cheese, yeah? All right. But that's more benevolent than what they do nowadays. The cow, they're roaming free. They're eating leaves and grass and whatever, leftover vegetable. Outside, they walk everywhere. And people also don't harm them. So if they offer some milk extra, that should be okay. They never force the cow like today, put an hormone into them to produce more milk until the cow can no longer walk, too weak. Imagine if the cow who produced the milk out of these chemicals and could even no longer support herself because of the lack of calcium. Imagine you drink that milk. What good would it do to you anyway, right? Yes. And even then, at the Buddha time, there were no such thing. The cows are roaming all over. And still Buddha told us, no silk, no milk, no butter. And what else? He say no? Leather. No leather boots even, or shoes. No fur even. This is vegan fur, okay? Vegan. Vegan fur, you know that. Okay, all right. And it looks still beautiful. Just maybe in the Buddha's time, there are no such thing. So Buddha cannot advise people, okay, take vegan butter, take vegan cheese, take vegan fur, okay? At that time, no such development of invention of clothing or kind of leather wear, Nowadays, we have Vinatex. They use pineapple to make look like leather, yeah.
and still durable. And many other things they invent nowadays to make vegan fur, vegan leather. We are more fortunate than the disciple of the Buddha. Yeah, you are really lucky people. Lucky, lucky people. So nowadays, if we cannot avoid milk, butter or fur or leather, we are really too weak. Yeah. We should appreciate our fortune, that we have everything at our fingertip nowadays. Yeah. And these things are even cheaper than the real animals product, and so beautiful. I don't know why nowadays they're still doing it. But you see on our TV, how many big fashion company avoid leather, avoid fur nowadays. Yeah, they are getting in there. A lot, big name. Yeah, very big. Wonderful. It's getting better, huh? Yes. Okay. The Buddha continues say, see, we have two kind of demons even. One is under the heaven and one is in heaven. Oh my God. It's bad enough to deal with the ghosts in our world already. Have to deal with heavenly ghosts even. Heavenly demon. Oh God. Yeah, the Buddha was truly a wise teacher, huh? At that time, the cows are already treated like benevolently like that. The Buddha still tell them, don't do it. Don't take it from the animals so that you can be more liberated. Not to talk about nowadays, people confine cows or pig, whatever, in a very small quarter. They could not even turn around. And many more cruel things they do. Even more so nowadays, we should avoid all of them. In the Buddha time, it was very good already. Benevolent way of life and treatment to the cow already. Still Buddha say don't. Huh? What about now? You see what I mean? Least of all now. Yeah, if everyone in the world read all this sutra, they probably turn around. So the Buddha say, you may even be possessed by a ghost or a spirit, or you may encounter a Li ghost or a Mei ghost. It's different kind of ghost, okay? Yes. Too many ghosts, I don't know what category, so just a ghost. I mean, it's not a human, not a diva. Now, if your mind is not clear, you will mistake a thief for your own son. That's it, okay? You see, when we meditate, after initiation, we might see some light, hear some good sound, we feel something, and we ask the name, you hear anything just now? No, don't hear. Did you see any? Nothing. So we feel, we are saints with something. The neighbor don't hear nothing. My classmates see nothing. I see something. Yeah? Even if you see master come to your house, it's also nothing. Okay? It's maybe halfway only. Maybe. Maybe not. The Buddha say you may feel satisfied. Yeah. Even just from small accomplishment, like the unlearned bhikkhus who reach the fourth dhyana and claim that he had realized sagehood. Some monk, maybe he meditate and then he attained some level, 4 levels something, and then he feel like he's already become a saint, yeah? Probably one of his disciples are like that. One of his monk has boasted, okay, I have attained 6, 7, 8 level, you understand? So the Buddha say in general like that, but there must have been some monks who has not realized the complete enlightenment, but thought he had. So the Buddha warned them all in general. When his celestial reward ended and the signs of decay appeared, he slandered our hardship as being subject to birth and death, and thus he fell into the Avicii hell. You see, he was too happy with his little attainment, and then he thought he attained a hardship already. But then when his old age came or sickness something, that is not to his satisfaction, then he don't see anything anymore, maybe because of
the limited enlightenment that he has because he already feels too proud, and then he stops his own progress. And then at that time, instead of feeling regretful or feeling ashamed, he blamed the sainthood for no good. He say, what's the good of attaining sainthood? I'm still sick now, I'm still dying, I'm still getting old. It's not the sainthood, it's not the method. It is a person who has not been vigilant enough, has to be vigilant all the time, because our ego are our enemy also. Apart from the Asura demons, apart from the ghosts, apart from the heavenly ghosts, we have also our own ego. It's a very, very big ego. So if you see some light or hear some sounds at the time of initiation and continuously, this is just to show you, just like a lamp, to light you the way so that you know you're in the right direction. Because we always heard that heaven have light, and the Buddha will teach you with the heavenly sound, or God. Sound is like the sound of many water, sound of thunder. Okay, I heard all that. So that means you hear God. You see God in the form of light, or in the appearance of Jesus, or maybe Master, or Buddha. But that doesn't mean you are Buddha yet. See in light, hear in sound, you should. It's just the signpost, okay? And all the scenery you see on the way, also the landscape, to show you where you're going. Just like on the way here, I see some hufa, Dharma guard. I see some trees, I see some statues. I know I'm going to the fourth hall, to see you. But I have not reached you yet until I'm here, If meanwhile I stop watching the trees, chatting to the guard, or then lost my way and keep chatting away and forgot my goal is here, then I will never reach here, even though I knew the way. Similarly, the way to Buddhahood is full of traps.ท่านผู้ชมที่รักขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเราสำหรับรายการวันนี้ที่ชื่อว่าพระสุรางคมสูตรต้นกำเนิดของภาวะถูกครอบงำตอนที่3ของ7ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ต่อไปคือการคัดสรรจากจิตวิญญาณแห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์บทที่31ถึง40ตอนที่1ของ2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาหลังจากข่าวเด่นโปรดคอยติดตามชมทางโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการที่เป็นบวกมากขึ้นขอให้พระพุทธเจ้าเติมเต็มชีวิตคุณด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ Enduring viewers, thank you for joining us for today's program entitled The Surangama Sutra, The Origin of Demonic States, Part 3 of 7 on between Master and Disciples. Coming up next is selection from Zoroastrianism's Sacred Minam Courage, chapters 31 to 40, part 1 of 2, on words of wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May Buddha fill your lives with divine love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.